Tariki mugwanja mweri-ini wa 10 muthina guone wa kana wena tugakunyita ugeni thini wa mutamburuko witu wa mohoro wikire guku bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya ni ciarikia kuhenda wega thaa 3 reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie. Mamwe ma maria tukuhariirie mutamburuko-ini wa mohoro. Uthure maendeleo Mundavadi ni mutongoria mwendi andu. Ngwataniro ya OKA gucemania na gikundi kia Mount Kenya Foundation kuria meranĩire kurutithania wĩra na muingi wa gĩtaro gĩa gatagati ga bũrũri magĩkayũkia ũtongoria mwaka wa 2022. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kwamũkĩra na gĩkeno kũhĩtũkio kwa njanjo ya kũhũrana na mũrimũ wa malaria ikiuga nĩ gũtacũkia ikinya inene harĩ kũhukia mũrimũ ũyũ ũrĩa ũragaga andũ 10,000 mwaka gũkũ bũrũri-inĩ. Arũgamĩrĩri a university cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũkirĩrwo kumana na nyongerera ya igũrũ ya marĩhi ma mathomo gukumagia tho mekinyie mbere ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ gĩthomo. Naikari a Kirinyaga kururungana nginyagia wabici-inĩ cia Kiriwasco makuĩte mwĩrĩ wa mwanake ũmwe ũrĩa wĩrĩga kũgũthwo nĩ thitima agĩceha mĩtĩ gũkĩrĩkana ahetwo wĩra nĩ kambuni ĩno. Hata ikirenganja macio no matemotu muroreri wa Kameme TV tugikwamukire thini wa mutamburuko witu na ritwa rĩakwa nĩ Nungari wa Kamau tuwikire na nyambura wa musha reke twambĩrĩrie mohoro maitu. Gutire muhuranĩri ona ũmwe ũhĩtũkĩtio kũnyitwo mbaru nĩ gĩcigo kia Mount Kenya kwa ihinda rĩrĩ. Uyu nĩguo mũrũgamo ũrĩa ũheanĩtwo nĩ gĩkundi kia Mount Kenya Foundation thutha wa kũgĩa na gĩikaro na atongoria ngwatanĩro ya OKA kwarĩrĩria mĩbango ĩrĩa marĩ nayo kũrĩ mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Hamwe na mangĩ marĩa meyumĩrĩtie nĩ ndũmĩrĩri ya ũrũmwe wa bũrũri, atongoria OKA makĩranĩra kũnyitithania bũrũri nĩguo kũheana mweke kũrĩ andũ othe gũkorwo makĩrutĩra wĩra hatarĩ kwagagio nĩ mũndũ o wothe. Kimani wa Ngũnjĩrĩ na riboti ĩno makĩria. Mũcemanio gatagati ga gĩkundi kia Mount Kenya Foundation na atongoria ngwatanĩro ya OKA uma wa kwenda kumenya mũbango wa OKA kũrĩ gĩcigo kia Mount Kenya mangĩkoya thirikari thutha wa gĩthurano kĩnene kia mwaka ũkĩte na kũrĩa maũndũ matiganĩte meyumĩririe. Uthure maendeleo Mundavadi ni mutongoria mwendi andu. Ndũmĩrĩri ĩgiĩ gũthingata thayũ na ũrũmwe wa bũrũri nĩ onekanire kũheo ũritũ mũnene. Atongoria aya makiuga atĩ guoya mũnene wa gĩtaro kia Mount Kenya nĩ wa angĩkorwo gũtirĩ thayũ bũrũri-inĩ wonjoria ndũngĩrutĩka, no nao atongoria a OKA meranĩra kũhunjia ũrũmwe. We are business people in the region. If there is no peace and there is no unity in this country, our business will not thrive. We have not changed our boundaries in Mount Kenya region for the last 25 years. Please promise us, if you get these positions, within 100 days, you'll just make sure that happens. Najua hadui yenyu. Najua. Nikishika kichwa, utavumilia mateke. We must ask ourselves, who can you trust that given a position of authority, that individual, he or she, will not in any way misuse the office to visit hell and trouble on other Kenyans? Mũcemanio ũyũ ũrũmĩrĩire ũrĩa watabanirio kiumia gĩthiru gatagati ka Mount Kenya Foundation na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga na kũrĩa kuonekanire ta Raila aiyũkirio nĩ Mount Kenya na ũmũthĩ ndereti ya kana Mount Kenya ĩrĩ na mũhũranĩri wa president ũrĩa ĩiyũkĩtie nĩ yumĩririe no ũhoro ũyũ wareganwo naguo. Let us not have a preferred leader. All these people are capable. We have no preferred candidate.
What we have done with these two events is to ask you as OCA team, get out into the Mount Kenya. We have given you the key. Atongoria a OCA ni mareganire na mutaratara wa kiwonjoria wa bottom up uria ukoretwo ugitwarithio na mbere ni munini wa President William Ruto, makiuga ni kurabatarania githomo kiheanwo kuri a Kenya magie na utauku wa kihonia kia mathina maria magomeire bururi. This is why somebody is finding fertile ground to give a false impression that they have instant coffee solutions for those Kenyans who are suffering. The reality is, he does not have instant coffee solutions. We've now created another tribe in Kenya called the rich and the poor. Anybody has to be called poor. He may be poor, but he has a future. Atongoria Mount Kenya Foundation ni mageririe kuiguithia ngwataniro ya OCA kurutithania wira na atongoria angi. Ndumiriri ino ikionekana kuorotereria unyitaniri wa OCA na Raila, ona gutuika OCA yugite ne hingurite mirango yothe. If you came together, we urge you, you seek your unity, you come to us in Mount Kenya united. Unite so that we are assured of our future. Kuja mkiwa mmeshikana, mtuambie ni huyu, tukuje kwenyu, chukua mama yetu, sisi tunakuja mpaka na watoto wote. Ojuria aya ninge ni mahinyiriirie wigie kuhe President Uhuru Muigai wa Kenyatta gitio. Uyu ari umwe wa maundu maria makororwo na njira nene gwetha no kunyitwo mbaru ni Mount Kenya, na ninge uria ukuonania wendo wa kurikiriria tabarira iria President aratwarithagia na mbere. You don't respect our president, you call him names, you say what? No, Mount Kenya people will not be with you. We will work as your public trustees for the good of this country. And I want to guarantee to you that the leadership you are seeing in this room does not elicit fear on anybody. Nako tutire na presidential candidate no ginyanagia tukorwo twina say no ratuika president wa bururi witu. Koguo that is thutha wa kugia na cikaro ici riu mucemanio munene ni ukuhariririo wa kwaririria no Mount Kenya iranyita baru. Mount Kenya tutigukorwo turi a pushover, tutigukorwo we will be on the table, tugakorwo turi on the bargaining table. Mari horo wa representation, mari horo wa besha, muigana wa besha iria iroka thiini wa gicigo giki gitu kia Mount Kenya, na ni matuhakikishira ati o mangiheo tongoria ni makuhota akoni maundu maria turateire thiini wa BBI ni makuhota tongoria mwendi andu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri. Icio nĩ ciĩgiĩ kĩrĩma-inĩ, reke tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka riboti ĩngĩ ĩgiĩ ũteti. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akũmithĩtie ang'etheri ake, akiuga maranyitana nĩguo mahũrane nake nĩ ũkoroku wa ũtongoria wa kũmaguna wene no ti wa kũguna mũingĩ. Akiarĩrĩ kaunti-inĩ ya Narok, Ruto ũrĩa ũkoretwo akiuga nĩ aikirio nja wa thirikari na wĩra wake ũkĩheo minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i nĩ anĩrĩire ndaracoka na thutha ona kana kwenyenya ta ũrĩa riboti ĩno ĩratarĩria. Munini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto akoretwo kaunti-inĩ ya Narok ihinda-inĩ rĩa thikũ ithatũ, kũrĩa akoretwo akĩhũrĩra kambeni na kũhuhĩra coro kĩama gĩake kĩa UDA. Na wale wengine kama mimi ambaye nilikuwa nimekwamia kwa mtu ya kitendawili. Kuna wale wengine ambao walikuwa wamekwamia kwingine. Lakini mwaka huu tutafagia ile kura yote. Akiarĩria mũingĩ mwena wa Kilgoris, Ruto nĩ akũmithirie ang'ethanĩri ake, akiuga makoretwo magĩthugunda ngwatanĩro cia gũthararia kĩoneki gĩake nĩ ũkoroku wa ũtongoria wa kwĩguna o ene. Nyinyi hamuna agenda. Agenda yenu ni kupigana na Ruto. Mimi nataka niwaambie my friends, tafuteni agenda. Bure mutazama. Hawana track record. Kwa sababu ni watu wa TBM na Tialala. Ongereire we ena kĩoneki gĩa kũhũra njeki Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ, akĩũria mũingĩ wa Narok gũkamũthura nĩguo kĩoneki gĩkĩ gĩkinyanĩre ũndũ ũrĩa ũnyitirwo mbaru nĩ atongoria arĩa mekũmumagarĩtie. Hii uchaguzi imejulikana sasa ni kati ya William Ruto
na huyo mtu ya kitendawili. Nani nyinyi mtapigia kura? Nani mtapigia kura? Huyu mtu ya kitendawili hakuna mpango wako naye. Niko hapa na shilingi milioni 3 ya watu wa bodaboda. Tafuteni track record ndio tushindane na kwa wananchi wa Kenya waamue. Wamekwama kwa tribal formations na mpaka leo hata candidate hawajui ni nani. Hawa watu mkiona tutashindana na wao kweli? Icera-inĩ rĩrĩ Ruto nĩanĩrĩire waki wa barabara njerũ mwena ũyũ. Niliwaahidi ya kwamba hata hii barabara kutoka Kilgoris kwenda mpaka Lolgorian mpaka Ang'ata, hiyo barabara pia tutajenga na tutaweka lami. Mwaka ujao tutawawekea mpango kwa barabara ya kutoka hapa Kilgoris kwenda Enosaen mpaka Sikawa. Ruto oigĩte thirikari ya Jubilee nĩrutĩte wĩra mũnene mwena ũyũ wa kũgacĩrithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere, akiuga kĩrĩa gĩtigarĩte rĩu nĩ kũhukia wagi wa mawĩra no kĩa. Kazi yote tumefanya, lakini bado kuna kazi muhimu ambayo haijafanyika. Na hiyo kazi muhimu ambayo haijafanyika ni kazi ya kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wako na ajira. Ni kuinua wafanyabiashara wote, akiwemo mama mboga, akiwemo bodaboda, akiwemo mtu ya kiosk, akiwemo wale wote wadogo wapate pesa ya serikali. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ. Kabuni ya ũtambia wa thitima ya KPLC nĩyathĩtwo kwaga gwĩkanĩrĩra ngirimiti yothe na nyiti itemi orothe thĩinĩ kana orĩrĩ. Minista ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i anĩrĩire kwambĩrĩrio gũthũrimi wa mathabu ma kambuni ĩno ũndũ ũmwe na mĩrutĩre yayo ya wĩra. Makinya maya nĩ mamwe ma marĩa moetwo harĩ mũtaratara wa kũnyihia thogora wa thitima, ũndũ ũrĩa umanĩte na rĩathani rĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta rĩa kũgereka gabirũ thogora wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ. Bataru wa Mwangi na riboti ĩno makĩria. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i, ũrĩa no mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mwanya kũgereka mathogora ma thitima, nĩagĩire na gĩikaro na bodi ya kambuni ya ũtambia wa thitima ya KPLC itemi-inĩ rĩa gũtangĩkĩra makaya ma Kenya harĩ kuongerereka gwa thogora wa thitima. Kũringana na Matiang'i, ihinda nĩ ikinyu Mũkenya aũrwo mũrigo wa marĩhi ma igũrũ ma thitima, akiuga ũndũ ũyũ ũkoretwo ũkĩritũhia ngarama yake ya mũtũrĩre na gĩkĩro kĩa igũrũ. We were given a deadline of 90 days by His Excellency the President to do this. We have begun this work today. I am confident that working closely with colleagues as we've had this morning, we will achieve the target that we were given by His Excellency the President. Ningĩ Matiang'i nĩarutĩte watho wa kũrũgamia ngirimiti ciothe gatagatĩ ga kambuni ya KPLC na anyiti itemi angĩ oro othe, gũkũ akĩĩranĩra wambĩrĩria wa ũthũrimi wa mathabu ma kambuni ĩno ũndũ ũmwe na mĩrutĩre yayo ya wĩra. Effective now, we have suspended any negotiation on any new PPAs. We are going to deal with the PPAs that we have in place. We are going to do a forensic audit of some of our systems and procedures at KPLC. Imwe cia honge iria ihetwo wĩra wa kũgereka KPLC nĩ hamwe na rũhonge rwa ũthuthuria wa ciĩko cia wĩkinaĩ rwa DCI, ũndũ ũmwe na rũhonge rwa gũthũrima mathabu ma thirikari rwa FRC. Ningĩ njĩra cia gũkinyanĩria mbirũ cia thitima cia hũthĩri thitima nĩ ciĩkĩrĩirwo nganja gũkũ nao aici a thitima makĩheo mũkana wa atĩ matukũ mao nĩ magereke. Our bills are unsustainable as they are today. We cannot continue this way. So we have agreed with the board on a very aggressive method of reviewing even the billing system at the KPLC to ensure that it not only passes muster, but it addresses some of these challenges that we have. So I'm confident. Kuona thogora wa maguta ũkoretwo ũrĩ mũrigo kũrĩ ya Kenya, Minista Matiang'i nĩeranire gũthiĩ thĩ kwa thogora wa maguta, agĩtarĩria atĩ ndudu ya maminista nĩrĩkĩtie kunanĩra njũng'wa na kwaranĩria igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno, akiuga ica ikuhĩ nĩ gũgũkorwo na ũgarũrũku harĩ thogora wa maguta. We have not only identified some of the systemic challenges we need to address, but we have taken steps, and you will see when the next review happens that as the result of the many actions that have been taken, you will see some reductions
in the cost of fuel as we go forward. I mean, government never makes promises in vain. Riu mendekithia mothe maria maheanirwo ni kamiti ya mwanya igie thogora wa thitima ni matanyite gukinyanirio ihinda-ini ria mieri 3 yukite. Haduni ya Kameme TV ritwereko ni Bataru wa Mwagi. Tugetigana na icio cia thogora wa thitima, mwiroreri ni ugutwitikiria twambe tuhumuke oro hanini tu ni turacukiriria. I'll have the honey glazed pork spare ribs, home fries, Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nungari Housing Development Limited. Toko gwetagwo Makongo. Tonda gutwara imwe ngomo kinya kuria kirima mbogo. Yes, na haria tauma haria handu hetagwo Makongeni tuoka hana ndeka 20. Uguo ni handu hakuhi muno. Ino ni barere nyitanitie Garissa Road na Kagundo na ni ho mugunda witu ri. Yes, murere ndakinya ngure ndoka very fast. Ndahetoka town karetwo ndonyo sabuku. Na gaikaretwo chereri ndakinya guku. Na kiumia giki ni turatwara ndu kuona buroti ici cia phase 4 iria ni guthira cirathira. Na guku buroti cia makire ma 300 no ithu turakwenderia 280. Tuhurire thimu na no tucere office-ini citu Thika ni Victory Plaza 4th floor room number 408 kana Githuragia 44 iguru ria Lexo petrol station. Jinland Housing Development Company Limited, where plots are affordable. Shinda kama shujaa mwezi huu. Jishindie hadi shilingi milioni 100 ndani ya Lotto Mega Jackpot. Draw kubwa zaidi nchini Kenya. Si hayo tu, kuna shilingi milioni 1.5 ndani ya Mashujaa Jackpot Jumamosi hii. Ama ujishindie a brand new van. Kuwa shujaa na Lotto. Linganisha nambari zako 6 za bahati, ujishindie zaidi ya mara 1,100 ya pesa zako. Changamka, cheza Lotto. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Dhahabu Land Limited ni maragwitira brotisha 50/100 iria iri kodo developed na kuhoreru mwena wa Nanyuki. Brotishi shiri farafaraini ya guthie Endana dakika 15 tu kuma Nanyuki town. Urenderio 200 wagura cash kana 250 wariha na installment kuri urariha deposit ya 70 icio igurihe kahora. Uhoro makiria hura thimu kana wandike WhatsApp namba ni 0707 177 177. Apostle Teresia Wairimu Njega wa Synagogue of Hope Church Kasarani yarakunyita ugeni gukungwira mwaka umwe kuma riria kanitha uyu wahingurirwo. Igongona riri rikamemerekio imwe kwa imwe ni Kameme TV. Timu ya kigoco nayo tongoria ni Martin Janet and the band. Ni Sunday no tariki 10 mweri wa 10 kuma thaa 4. Aini ni aingĩ matongoretio ni Joyce Rogo, Ann Lawrence, Magiso Malebo, King of Kigoco Garuya Junior na Geige. MC ni Karago wa Muraya na chief guest ni Apostle Maboya kuma Tanzania. We munyite ogeni gikungwiro kinene kia mwaka umwe gia kanitha wa Synagogue of Hope Church Kasarani alawi 13 mwaka ucio gutura wakanaga kigongona-inĩ iguru na ndukanarekwo uhore onari. Amen. Nitwacokereria thaa 3 hitukitie ndagika 18 reke tuthie na mbere na riboti citu. Thirikari kuhitukira ministry ya ugima wa mwiri ni amukirite na gikeno
kuhĩtũkio kwa njanjo ya kũhĩtana na mũrimũ wa malaria ũrĩa ũkoretwo ũkĩũraga andũ 10,000 oro mwaka gũkũ bũrũri-inĩ na andũ angĩ 400,000 oro mwaka gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Akĩaria na andĩki a mohoro, mũtari wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika maũndũ-inĩ megiĩ mũrimũ wa malaria, Dr. Willis Akwale augĩte rĩrĩ nĩ ikinya inene harĩ kũhukia mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Wanjiru wa Foro na riboti ĩno makĩria. Thutha wa ihinda rĩa mĩaka 30 ya ũthuthuria wa njanjo ya kũhũrana na mũrimũ wa malaria, rĩu kũrĩ na mwĩhoko mũnene atĩ mũrimũ ũyũ wahota kũhuka kaimana tũgĩkinyĩria mwaka wa 2030 thutha wa rũhonge rwa WHO kũhĩtũkia ũhũthĩri wa njanjo ya malaria thĩ yothe. Kũringana na mũtaaramu wa maũndũ megiĩ mũrimũ ũyũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, Ndagĩtarĩ Willis Akwale, njanjo ĩno nĩ gũkorera na kĩguni kĩnene makĩria gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa icigo-inĩ cia Nyanza na Western na Mombatha ikoragwo ing'etheirwo nĩ ũgwati mũnene wa mũrimũ ũyũ. This is a great milestone of our lifetime to have got this vaccine which during clinical trials was shown to be around 40% effective. But even with that, we believed at that time that it would be of great value to the war against malaria. Akwale augĩte njanjo ĩno nĩ ya ciana iria ireheagwo irĩ na mĩeri 6, mĩeri 7, mĩeri 9 na thutha wa mĩaka 2. Each of these doses is costing $7. So the four of them will be like $28 before you add the cost of transportation and other logistics. So $30 is which is like slightly over 3,000 shillings just for the cost before other logistics is not going to be easy for many countries in Africa to access. Kũringana na WHO, o thutha wa ndagĩka 2 mwana ũmwe nĩ akuaga nĩ ũndũ wa mũrimũ wa malaria. Matanya manene arĩ ũheani wa njanjo ĩno nĩ kũnyihia ikuũ iria ciumanaga na mũrimũ ũyũ thĩinĩ wa thĩ. Now this vaccine is going to save lives of the young people in this country because that is where it has been shown. Thĩ yothe andũ 400,000 nĩo makuaga o mwaka kumana na mũrimũ ũyũ, gũkũ namba nene ya ikuũ ici arĩ cia kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Gũkũ bũrũri-inĩ andũ makĩria ma milioni 1.8 nĩo marwarĩte mũrimũ ũyũ na o mwaka andũ 10,700 nĩo makuaga. We want to thank the Kenyan researchers who have been very instrumental. I also was part of the very early trials in this country. So for us, it's really an exciting moment. Mwaka-inĩ wa 2019 nĩguo mĩhang'o ya kũgeria njanjo ĩno yambĩrĩirie bũrũri-inĩ wa Kenya, Malawi na bũrũri-inĩ wa Ghana, kũrĩa gũkinyanĩria na rĩu ciana 800,000 nĩ irĩkĩtie kwamũkĩra njanjo ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtũroko nĩ Wanjiru wa Foro. Reke rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo. Na Minister wa Gĩthomo George Magoha nĩ orotete arũgamĩrĩria thukuru cia university arĩ hamwe na University ya Nairobi kũrũmĩrĩra nyongerera ya gĩcunjĩ kĩa igũrũ kĩa marĩhi ma mathomo. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, Magoha augĩte ndakuruhanirio matu-inĩ ma kuongerera mbeca ici, na ũguo akauga no mũhaka arũgamĩrĩria mathukuru makorwo na wĩigĩrĩrĩki. Ngina wa Gwandurwa na riboti ĩno makĩria. Mieri ĩiganona mĩhĩtũku rĩrĩa thukuru cia university cianĩrĩire kuongerera marĩhi ma gĩthomo, ndereti ĩno yatumũrire mateta kuma kona ciothe. Arutwo amwe nao makiuga no matiganĩirie gĩthomo thutha wa gũkorwo makĩgerera ihinda iritũ. Nĩ kumana na ndereti ici, ũmũthĩ Minister wa Gĩthomo George Magoha egwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, akĩendwo gũcokia ciũria ngũrani arĩ hamwe na ũrĩa thukuru ici ciakinyanĩirie itua rĩrĩ. Thukuru wa University ya Nairobi ũkĩoneka kũmũrĩkwo makĩria ndereti-inĩ ĩno. Is it true that you don't know what happened? And are those regulations legal? Have they come to this house? Ona kũhanĩra ũguo, Magoha nĩ eyeheranĩtie na itua rĩrĩ, akiuga ndakuruhanirio ona hanini. If I had the power that that the ministers before me had, that is something I would have settled by tomorrow. I don't have that power now. The power now lies with the councils who don't even consult me.
University ya Nairobi yongereire marihi ma kothi itiganite na makiria ma gicunje kia 70 harĩ igana, ũndũ ũrĩa Magoha augĩte nĩ mũgarũ na watho, no ningĩ akiuga ndarĩ na hinya o wothe wa gũtacũkĩria university ici ikinya. Even in the case of Masai Mara University, we are unable to take firm action because we have no powers. You touch one person and he goes to court. Hamwe na mateta mangĩ marĩa meyumĩrĩtie nĩ arutwo kũhingĩrĩrio gwĩka igeranio matarĩkĩtie kũrĩha mbeca ciothe cia mathomo. Tumepata wanafunzi kadhaa ambao wanasafika 4th year kugraduate lakini wali miss marks huko nyuma kwa sababu ya nil balance one time in their lifetime. Sasa hawezi graduate. Wakienda kuangalia hizo mitihani haziko. Lecturers walienda na labda hiyo course was phased out. So they are forced not to graduate or do alternative courses. Kamĩtĩ ĩno rĩu nĩ ĩtanyĩtwo kũgĩa na gĩikaro kĩa mwanya ica ikuhĩ na arũgamĩrĩri a thukuru cia university nĩguo gũkorwo magĩcokia ciũria iria ihiũhĩtie ciende. Regulation yoyote ambayo inafanyika katika institutions huko nje lazima ikuwe regularized na parliament. Mpaka walete katika bunge, komiti ya bunge iangalie regulation, iweke panel beating, ipitishe kwa floor of the house, ndio itumike. Hizi universities zote, vice chancellors na senates, walitoa wapi hii act ya kusema mpaka ulipe fees full ndio umalize? Magoha ona kũhanora ũguo akĩũria bunge gwĩka mĩtũkĩ kũhĩtũkia mogarũrũku rungu rwa gĩcunjĩ kĩa watho ũkoniĩ thukuru cia university nĩguo gũkorwo akĩheo ũhoti wa kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra thukuru-inĩ ici. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Kamĩtĩ ya kũnyabara mĩcara ya aruti a wĩra thirikari SRC nĩ yugĩte nĩ kũrora werũ mũtaratara ũrĩa ũhũthĩkaga kũrĩha aruti a wĩra thirikari marĩhi ma njoherera. Akĩaria na andĩki a mohoro mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Lynn Mengich augĩte ũndũ ũyũ ũrongoreirie kũnyihia kĩgĩna kĩrĩa kĩhũthĩkaga kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra a thirikari. Rĩngĩ kamĩtĩ ya kũnyabara mĩcara ya aruti a wĩra thirikari SRC yahota gũkinyanga na twara na aruti aya wĩra thutha wa kwanĩrĩra nĩ mekũrora werũ mũtaratara ũrĩa ũhũthĩkaga ũrĩhi-inĩ wa marĩhi ma njoherera kana allowance. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Lynn Mengich arauga nĩ gũkoretwo na wanangi wa mbeca cia mũingĩ ũrĩhi-inĩ wa marĩhi maya ma njoherera kũrĩ aruti a wĩra thirikari, na ũguo no mũhaka mũtaratara ũrĩa ũhũthĩkaga marĩhi-inĩ maya ũrorwo kerĩ. If an institution then fails to submit the data, then it means that those allowances will cease to apply because they have not been properly advised. Wabici ciothe cia thirikari ikĩheo nginyagia mũthia-inĩ wa mweri tũrorete makorwo maneanĩte maratathi ma kuonania marĩhi ma njoherera marĩa aruti a wĩra marĩkĩtie kwamũkĩra gwĩkinyĩria rĩu, na gwĩtanywo atĩ gũkinyĩria mweri-inĩ wena mwaka ũkĩte kamĩtĩ ĩno nĩ ĩgakorwo ĩheanĩte mwerekera mwega ũrĩa ũkũhũthĩka wabici-inĩ ici ciothe. The Commission will then go through a process to review each of those allowances and give an issue advisory which will now set an advice on allowances going forward. That will be done by end of April next year. So those are the timelines in terms of implementation. Aruti aingĩ a wĩra thirikari nĩ makoragwo makĩheo njoherera ya maũndũ ngũrani ta ya ngari na nyũmba. Mengich akiuga marenda gũtigĩra wabici ciothe cia thirikari nĩ ciaigĩrĩrĩka ũheani-inĩ wa kĩgĩna gĩkĩ. At this point in time we don't have a figure in terms of what potential savings we are likely to have. That we will only be able to do that when implementation actually starts. Wa kũheo maitho nĩ kuona kana ũndũ ũyũ nĩ ũgũkinyanĩra gũkiririkanwo rĩanĩrĩra rĩa kamĩtĩ ĩno rĩgiĩ mĩcara ya aruti a wĩra thirikari rĩanambatĩria ũrugarĩ na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Kameme. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ nĩ mahoete thirikari o ũndũ ũmwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ gwĩtĩkĩria ngari cia thabarĩ ndaya kũruta wĩra mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rũhonge rũrũ rũtinathiĩ na mbere gũthinĩkana. Maya mokĩte ũrĩrĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrugũrĩtie ũheani wa njanjo ya COVID-19 kũrĩ matereba ũkui wa mũingĩ o ũndũ ũmwe na atwarithia a bodaboda.
Wambui wa Njuguna na riboti ĩno makĩria. Sekta ya ukui wa muingi guku bururi-ini ni imwe ya sekta iria ikoretwo ihutĩtio na kuhatĩrĩrio ni mũrimũ wa COVID-19 kurumirira watho wa curfew, na sekta ĩno ndĩkoretwo ĩkĩruta wĩra mathaa-inĩ ma utuku. Akiaria hindi ya kurugurio kwa uheani wa njanjo kuri matereba undu umwe na atwarithia a bodaboda, muikariri giti kiama-ini kia matatu Simon Kimutai niaikitie ritana kuri ministry ya ukui gwitikiria ngari cia thabari ndaya kuruta wira mathaa-ini ma curfew, akiuga ino no imwe ya njira iria iguteithiriria gukiria sekta ino. Kuna vitu kadhaa ambavyo bado tunahitaji kufanya ndio tuendelee. Kama ile cashless tunataka tuone kama pia tutaweza kuifanya ndio tuone kwamba watu wetu washike. Msije mkafikiria ati kama Wakenya hatujui vile mnasaidia nchi yetu ya Kenya. Hakuna pahali ambapo hakuna shida chache, ni lazima ziwepo. Na nyinyi mkiwa na shida ni kusema hata sisi tuna shida. Ihinda-inĩ riu minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe na mũrunawe wa ũkui James Macharia nĩ morĩtie matereba metĩkĩre kwamũkĩra njanjo ĩno nĩguo matigatheremie mũrimũ ũyũ, kuona mambura ma Christmas ũndũ ũmwe na mwaka mwerũ makirie gũkinya hĩndĩ ĩrĩa andũ aingĩ maumagaraga. Tukawaambia ni lazima chukue jukumu wenyewe ya kuhakikisha wana comply, na wamefanya hivyo. If they didn't do so, kiwango kile nimesema waziri amepata 2.2%, we could not have done it. As a result of that effort, Kenya has been removed from the red list, and that is a very big achievement. We don't want any boda rider to die. We don't want any matatu conductor to die, because that means that it is a big loss, not just to their families, not just to the sector, but to the country as a whole. Uheani wa njanjo wa andũ kĩmumu kũrĩ matereba a ngari cia mũingĩ ũndũ ũmwe na atwarithia a bodaboda ũrugũririo thitĩnji-inĩ nene ya Railways gũkũ Nairobi. Lakini tunahimiza sisi watu wenye kwa hudumu ya matatu tuendelee kufuatilia zile protocols, sio kwamba tuachie leo. Tuendelee kusanitize, tusikubalie watu kuingia katika gari bila kuwa na mask. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Tugetigana na riboti mũroreri wa Kameme TV nĩ tũgũikĩria oro rĩngĩ tũgĩcokereria tũgũtambũrũkie nginyagia kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũgĩkĩmũrĩkia riboti ya gĩcanjama gĩa gĩtinda mwena ũcio. Ndũgakwenyenyia mũtambo, nĩ tũracokereria. Doc, sikia story. Wase, jana nilikuwa napiga ndirao mtaani. Nilikuwa na 20 bob kwa tenje. Nikauliza, tashindaje vimeja na 20 bob kwa tenje? Kiasi. Huyu meka kapop up kutoka chini ya ndai ya kadai. Si ubet na Betika ni grand jackpot. Na 20 bob unaweza shinda hadi 50 mili. Nikamshow. Lakini pia sina bundles. Alafu madhawa mayai litokea tu akidai. Lakini na Betika unaweza bet bila bundles. Tulia. So unaweza Betika na mbao ushinde 50 mili bila bundles. Kabisa. Ukibetika unapata more. Pata more na Betika. Hii story imeletwa kwako na Betika, the official sponsors of happiness. Gambling can be addictive. Play responsibly. Not for persons under 18 years of age. This advert is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board. License number BK281. Betika, jukwaa la mabingwa. Komesha corona na Peters. Peters Kenya Driving School nitwekereire na guthingata mawatho ma ministry ya ũgima mwega wa mwĩrĩ kwĩgita na corona. Ngari ciothe nĩ irekwo fumigation. Gwĩthema na mũhatĩkano, twĩna special offer ya online driving lessons cia theory ũgathomithio o harĩa ũrĩ, nacio practicals ũgekithio ũrĩ wika na ngari citũ cia kifahari.
wiyandikithie wamukire Bobea Shamiri special offer ya 25%. Bobea Shamiri na Petals. Thimone 0706 212103. Petals Kenya, shule ya Wakenya. The meter starts again at 0. Fires across goal, Raheem Sterling's centimetres. Shinda kama shujaa mwezi huu. Jishindie hadi shilingi milioni 100 ndani ya Lotto Mega Jackpot. Draw kubwa zaidi nchini Kenya. Si hayo tu, kuna shilingi milioni 1.5 ndani ya Mashujaa Jackpot Jumamosi hii. Ama ujishindie a brand new van. Kuwa shujaa na Lotto. Linganisha nambari zako 6 za bahati, ujishindie zaidi ya mara 1,100 ya pesa zako. Changamka, cheza Lotto. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ehi wena kiuria kana woni wegi umemerekia wa Kameme TV. Ntoma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Nitwacokereria oro ringi rekere gutware nginyagia kaunti-ini ya Kirinyaga. Gicanjama ni gitumukire kaunti-ini no thutha wa ikari kururungana nginyagia wabici-ini cia kambuni ya mai cia Kiriwasco makuite mwiri wa mwanake umwe uria wiriga kuguthwo ni thitima na gikua kiumia kihituku agiceha miti. Itua ria ikari aya ria kururungana rikinyaniirio thutha wa kambuni ya Kiriwasco kuregana na riboti ati nio mahete mwanake uyu wira wa guceha miti makiuga mundurume uyu ari muici wa ngoto uria wainaina wa Kiari aratutariria. Igongona riuma ria kuhe mutigaire gitio kia muthia rigarurukire na gutuika gicanjama. Aikari marurunganite barabara-ini makiugagiriria ithanduku ria mutigaire ciande-ini na miaki barabara-ini makiuga no nginyagia kihoto kia Eric Muthie kionekane. Kaka ti kaundu ga kawaida tondu mundu ndangituika gakua gatangite uria kunagirwo barabara ni nduthi kana ni ngari igakua na tukamithika. No riu ni mundu akuire iguru ria thitima na tuika ati ni ora. Muthie wa ukuru wa miaka 20 ageire na mutino wa thitima kiumia kihituku itura-ini ria Githioro mwena wa Kiruguya hindi ria acehaga miti wira uria ahetwo ni kambuni ya utambia wa mai ya Kiriwasco na akihuruka. Na tono ni makirite ogu na guti undu mari maratwira ri guti undu mari marauga no riku ri hakitu ni uturenda ikike ko mwana ke uyu ungituika mundu munini ari kwa kero no kuia ri tugurora kugwaria ma ithu tuguthie ku. John Kimani ni murata wa Muthie agitariria kiha kiria makoretwo nakio kuona ati kambuni ya Kiriwasco ni ikanite tio ahete Muthie wira na gucoka kumufatiria muici. Ngwa agethie gukwo twatindite nake kumbe gucoka kuigua ati araiaga miti ni ndiramakire muno ni ona ingimunengera ke kana ke ndaria ona ingimutuma ndaria ni ucio kwanza niwe ndirehokete muno na ngaigua ruo muno. Mbica no ithanduku ni heanite tondu ari mbica yakwa ni ndamuhurite mbica. Aria mari na Muthie mbere ya kuite makiuga ati ni amerite ni ahetwo wira ni kambuni ya Kiriwasco na undu wa kiriga ni uria acehaga ngũ cia kuiya mathaini ma muthenya kundu kwari na arangeri. No riu muthenya uyu gwatuikire ati ni kuiya kiiyaga ni ndu ingio mukimeine na no usebe ngui na kwa kuna ngui ni ndu ingi ngio muti-ini toyu no ni mundu ugumaruga atiri muiwe mundu ucio tekenu kia mundu ari aga kana kebutiria ndariya
na thengeri ri taru ri urira marango maruma mutina makiuga mundu cina ire kindu kemo cindara kindu kemo no ragaki yake igeria rito ria kwaraniria na urugamiri wa kambuni ya Kiriwasco niriringire ihiga thutha wa gukinya kihingo-ini giki twerwo watho ni warutwo andiki a mohoro matikaingire handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Githioro Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga gicagwo wa Tugitigana na riboti ya Wainaina wa Kiarie tuthie nginyagia kaunti-ini ya Embu na rigitani kaunti-ini no ni marutete mukana wa kugoma kiambirire-ini gia kiumia twerekeire makiuga thirikari ya kaunti ya Embu ndikoretwo ikimariha marihi maria marengagwo oro mwisho wa mweri kuri honge itiganite cia thirikari. Makiaria na andiki a mohoro matongoretio ni muikariri giti wao Joseph Ngwasi arigitania maugite magathararia mihango yothe nginyagia mateta mao mathikiririo. Dennis Fundi na riboti ino makiria. Angikorwo arigitani kaunti ya Embu ni makurutithia wira mukano wao wa kuiga mironthi utungata wa urigitani ni gukorwo kitharara kwambiriria kiumia giukite. Kuringana na arigitani ya thirikari ya kaunti ya Embu ndikoretwo ikimariva marivi maria manukagwo wa mweri na gukuga ni magoma nginya kavinda rekaria makarengerwa mbia ciao. They are not submitting remittances for the workers. They are not allocating funds to Embu Level 5. Only what they want is to give funds to development. How will you develop a place with sick people? Kiaria matongoretwo ni mwenegete wa kiama kia rigitani bururi Joseph Ngwasi rigitani ya maugite rira rio rigitani makiria thibitari nene ya Embu ni ririto kuona arwaru mathitungatagwo rio kovatie ni gukorwa gutiri na mandawa na indo cia bata cia urigitani. We have an hospital here, empty hospital that does not have any commodity, empty hospital that we are just prescribing to the patients and going to buy to buy things. We want also commodities to be supplied to the hospital. So, kumana na murugamano uyu arigitani ni morotete mbunge ya kaunti ya Embu ni ondu wa kugonderera kuthurima uruti wira wa ruvunge rwa urigitani kaunti rino. Gitare is doing well than level 5, just simply because some people want to show power in their legislature area and slicing the budget of Embu Level 5. Woguo ni mathiete na mbere na kuga mathina maria maronekana ruvungere rwa urigitani maraumana na ikinya ria mbunge ria kunyivia kigina kia thibitari nene ya Embu kuma milioni 100 ria givao nginya milioni 80. We understand that it is their mandate to pass the bills, the finance bills. So it means clearly that they are the ones that give Embu Level 5 a tune of only 80 million against 234 million budget that was prepared. Angikorwo arigitani aya ni makurutithia wira mukana wao wa kuiga mironthi mwingi wa kaunti ya Embu ni gukorwo na kavinda karito ukietha utungata wa urigitani. Vandore va Kameme TV ni tauni ya Embu mbeta Dennis Fundi. Andu aria makoragwo na ciega igiri cio ciari ni mathingatite thirikari kugathika watho wa gukorwo na kana mundu wa gatatu handu ha uria watho koragwo ri na mundurume na mutumia tu. Makiaria mari kaunti-ini ya Murang'a ameba gikundi giki ni maugite ni magumirwo ni moritu matiganite nginyagia motungata-ini ma thirikari toria wa Boy wa Mwangi aratutariria riboti-ini ino. Uciara uruti kwenda kwa mwene amu ona ni ciaraga uru mwene amiroreire kuona kuri andu maciaragwo na ciega igere cia thiri. Andu aya ni mahitukagira moritu maigi miturire-ini kuma o guciarwo umuthi makiyumiria king'ang'a-ini na kwiyaria. Once intersex person amezaliwa shida zake zinaanzia hapo. Juan wazazi wanakosana, hata juu mmoja wanaanza problem. Naona mmoja anasema hii ni laana, mwingine anasema hii ni kutoka kwenyu, hii si damu yetu. Hiyo ni challenge moja. Challenge nyingine ni anapogrow pia wazazi wanabishana. Mmoja anataka amlee kama wa kike, mwingine anataka alelewe kama wa kiume. Amwe ao ta Benson Maina ni matariria ati ni makoragwo na mauigwi o ta andu aria angi. Kiriro kinene ari thirikari imakurane kuma o kuri uheani wa ivadi o ndomwe na motungata matiganite. Muthenya uria ndaciarirwo ni kwageire na githagathago, that is mami na baba matiamenyire matingehotire kuga nie ni kana ndare mwana wake kana mwana wa kairetu. So hiko kiao gikigia na mathina ginya gukigia na ndigano. Ni ndarigagwo nguthaka na tondu ndaingira group-ini ya boys makanjira
ufai kucheza na sisi makajikia mwena uyu ungi ndathi mwena uyu ungi makajikia mwena uyu ungi. Amos Wanyoike ni muruiriri ihoto cia umundu ruhonge-ini rwa Kenya National Human Rights Commission agitariria mamwe ma maria mendekithitio ni honge itiganite niguo gutambura andu aria makoragwo na ciega igiri cia thiri. Kwari na task force area yokire na igithiururuka makaunti mothe na ikioya views from the intersex people, parents and organization na represent that recommendation to government. Kogo ithu ta commission ithu twaheirwo mandate yo ya ku make sure that recommendation icio ni cirakorwo implemented. Mwihoko wao ari thirikari imarumbuye niguo magie na gwitikirika muingi-ini ta andu aria angi. What we need the government to do is to recognize us fully in the law. You know, once we are recognized in the law, everything will run smoothly. Shule kutakuwa na education kuhusu intersex, kazi kutakuwa na problem anywhere. When you use M-Pesas, banks, everywhere, everything will run. Nikahi kana nikairetu nikio kiuria kiria nyakinywa makunyanganaga nakio matura-ini riria mekuigwa ni gwaciarwo gakenge no andu aya marahoya thirikari itikirie kugie na umundu kana agenda ya gatatu ya andu aria makoragwo na ciega igiri cia thiri. Wakiigwa Kamau ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Abui Mwangi wa Wokabi. Manze, Dante sasa? Empress mambo. Umeshindaje? Mimi nimeshinda tu fresh. Leo nadai mtu mbaya. Buda boss. Hey, Ricky. Sini wewe, sini huyu. Sini huyu. Sini huyu. Wewe si unachezanga loto? Kabisa. Kabisa eh? Basi wewe ni shujaa. Changamka, cheza loto. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Peltans Institute of Business Studies ne college ehotanĩire harĩ ku-impact skills kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Arutwo makegwatĩra skills cia mitindo ya kisasa ya njuĩrĩ na ũgemu ta fashion show with African fantasy style, bridal hairstyle, nail technology, School of Hospitality, Tourism and Foreign Languages, Hotel and Catering Management, Automotive Engineering, Information Technology, ICDL. Intake Nerathie na mbere. Oka Kiambu Town Peltans Plaza.